Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, in this video we are going to learn second PUC physics practical called as focal length of convex mirror. So we are going to find the focal length of convex mirror using convex lens, right? So we'll see in detail about this practical, we'll see step by step each and everything. We'll also note down the calculations and we'll calculate the result also. Dear students, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and share the video, share the channel with your friends. Please go through the playlist once. Ee playlist ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ second PUC ಎಲ್ಲ practicals ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. So you can watch all the practicals, and even first PUC content is also uploaded, second PUC content is also uploaded. Whatever you require, KCET NEET concepts, KCET PYQS, NEET PYQS, so and so. Everything is uploaded in this channel. So it will surely help you in preparing for your NEET, KCET board exams as well as practical examinations. So please go through the channel once, and if you like the content, please don't forget to subscribe and share the channel. Okay, let us begin the practical by this video then, right? So we'll find the focal length of convex lens using convex mirror using convex lens. Okay. Okay, so this is the instrument we are going to use in this practical. It is called as optical bench, right? So we are having totally 3 uprights mounted here. There are 3 uprights. So this is one pin, that is one more pin, and this is the lens holder where I have already mounted a convex lens, right? So we are having one more upright to put the mirror ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು upright ಇದೆ. So ಇಷ್ಟು instruments ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ these many things will be using in this practical, right? So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ we are going to find the focal length of the convex mirror. So this is the convex mirror I am going to use. Its focal length is 15 centimeter, right? Okay, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಪ್ರೈಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಿನ್. ಈ ಪಿನ್ ಹೈಟ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಇಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೂ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ನೀವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬೈ ಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಾಬ್. ಈ ನಾಬ್ ಅನ್ನು ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ತರ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಟು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ, ಇದನ್ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ನಾಬ್. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಲೂಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೂ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0. ಇದು ನಮಗೆ 0 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 100 centimeter scale from 0 to 100, right? So it is 100 centimeter scale. 100 centimeter means 1 meter scale it is. So you can observe it here. It is 100 centimeter scale, right? Okay, so this is what we are going to use in this practical, right? Okay, let us go to the procedure now. We'll also see the chart which we are going to use in this, and we'll note down the readings of this practical. Okay, first let us know the complete practical procedure. ಈ practical then complete procedure ಅದ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. I will tell you everything from top to bottom, and then we'll go step by step for this practical, right? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, at the middle I have kept the convex lens. ಇದು convex lens holder ಅದ, I have kept it at the middle. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಿನ್ ಅದ ನಮಗೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಿನ್ ಅದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಿನ್ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಐ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಪರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವೇನು ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಅಂತ ತಗೋತಿರಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಎಂಡ್ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ನೀವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಿನ್ ರಿವರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವೇನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, right? ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್. ಆ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2f. ವಾಟ್ ಇಸ್ 2f? 2 times of focal length of the convex lens. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ರಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದರದ 2 times ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. at a distance of 2f, 2 times of focal length of the convex lens, the object pin has to be kept. And then on this side you have to observe the object pin, and you have to remove the parallax, and you have to note down the position of this image pin. Parallax remove ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ image pin ದು position ನೀವು mark ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು note down ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, and that is named as C in our tabular column. Okay, so what we did, we kept the object pin at a distance of 2f from the convex lens. We removed the
parallax and we noted down the position of the image pin. Image pin position ನಾವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಇದೇನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಷ್ಟಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿರರ್ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಿ. ಇವಾಗ ಮಿರರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರ್ತದ್ರಿ. ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಈ ಎಜ್ಜಕ್ ಬರ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಿನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲೆನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಇಮೇಜ್ ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಅದ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಇಮೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದ್ರಿ, and it will be inverted, right. So through lens ನೀವು ಆ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ತರದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. And then you have to remove the parallax of that inverted image by adjusting the mirror, not by adjusting the object pin. ಮಿರರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದರದ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಮಿರರ್ ದೇನ್ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅದ, ಆ ಮಿರರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ rest everything is calculation, right. So this is first procedure. Second procedure ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, you should move this object pin by 1 centimeter again towards the lens and repeat again the same thing, right. This is what we are going to follow in this practical. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, right. Okay, now let us go step by step for this practical. See, first thing, where we have to place this lens. ಈ ಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಏನದ, I will keep it at 40th centimeter, right. So ನಮಗೆ ಇದು 100 centimeter ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಅದ, ಇದು ಗೊತ್ತು, this is 100 centimeter scale. So I am keeping it at 40th centimeter. So exactly 40th division ನ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಾಕತ್ತಿದ್ವಿ. Okay, well, in next ನೋಡ್ರಿ, rough focal length of this convex lens we know already it is 20 centimeter. So 20 centimeter ತರ rough focal length ಅದ. So where we should keep the object pin, object pin ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, object pin you have to keep it at a distance of 40 centimeter from the lens. ಲೆನ್ಸ್ ದಿಂದ 40 centimeter ದೂರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Why? Because we have to keep the object pin at a distance of 2f to get a perfect inverted image, right. Okay, since the scale is starting from here, see this is 0, right. ಇದು ನಮಗೆ 0 ಅದ ರೀ, ಇದು 0, ಆಮೇಲೆ ಇದು 5 ಅದ, ಇದು 10 ಅದ. So like this it is, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ನಮಗೆ 40 ಅದ ರೀ, correct. So this is at 40th division now. Lens ನಮಗೆ exactly 40th division ಅದ. So it is at 45. So let me keep it at 40, right. ಇದು ನಮಗೆ 40 ಅದ ರೀ, correct. Okay, so I have kept the lens at 40th line ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So at a distance of 40 centimeter I want to keep the object pin. So object pin I will keep it at 0, correct. So object pin is at 0 and lens holder is at 40. So how much is the distance between the lens holder and the object pin now? It is 40 centimeter, which is nothing but 2f. 2f means 2 times of focal length. Okay, next what we have to do is, see, object we have placed at a distance of 40 centimeter at a distance of 2f from the lens, sitting at this end. ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಏನದ, ಆ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು you have to observe the object pin. Object pin ನಿಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ, you will find it reverse, right. So ಆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ನೀವು ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. That I will show you now. Okay. Okay, so this is the chart we are going to use in this practical. So the practical is focal length of convex mirror. See, we want to determine the focal length of convex mirror using convex lens, right. Okay, so simple principle with simple formula adri, any normal ray to the spherical surface appears to come from its center. We know this by theory. Formula, focal length of convex mirror, f is equal to r by 2. Now theory ಒಳಗೆ derive ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ formula adri. So simple formula ಅದ. So mainly we'll go for the observation as well as observation table. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ವಿ ರಿಮೂವ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಮೊದಲು ಬರೀ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ನದ ಆ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ನದ ಪೊಸಿಷನ್ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಮಿಡಲ್ ದೊಳಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್. ಸೊ 2 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ರಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ರಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ ರೀ. ಇಟ್ ಇಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದ ರಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದರ ರಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ದಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ,
ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಎರಡು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಕಡೆ ನಂಗೆ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಅದ, ಈ ಕಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಅದ ರೀ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್, ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಅದ ಆ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಒಳಗದ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಇದು ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಅದ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 10th division or it is at 20th division ಅಥವಾ 30th division ಎಲ್ಲದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಕುಂತು ನೀವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಮಿರರ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್. ಇವೆರಡು ತರದ ಪೊಸಿಷನ್ ಬದಲು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್. So by adjusting mirror, when you remove the parallax, you note down the position of the mirror again. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನಾಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ರೈಟ್. ನಾವು ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ನೋಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, C minus M. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಮೂವ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ 1 centimeter ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಲೆನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ 1 centimeter ಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರಿಮೂವ್ ದ ಮಿರರ್ 1 centimeter ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮಿರರ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್, ನೋಟ್ ಆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ mirror. So like this you can calculate the focal length of the convex mirror. So there are totally three trials. I will show you the first trial in detail. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ನ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಏನದ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ರೈಟ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. So finally you should write that result here. Okay, let us go to the apparatus and we start the procedure. Okay, so here we know very well we have kept the object pin on that side of the lens, and here what we are having is image pin. This is image pin, right? Okay, see what we have to do is we know very well that object pin we have kept at a distance of 40 cm from the lens. Lens in the 40 cm ದೂರ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು we are observing the inverted image of the object pin. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಅದಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಥವಾ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ನಾವು. ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ zoom a little bit so that you can observe that inverted image clearly, right? Okay, that is the lens, and here you can see the image of the lens clearly in the image of the inverted image of the object pin in the lens clearly. Okay, so that is the inverted image of the object pin. First you hold your eye in such a way that the tip of the inverted image must be at the center of the lens. Lens of the center ಒಳಗೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಟಿಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, right? Okay, a little bit down I will take it. I will reduce the height of that a little bit, right? Okay, now it is visible at the center of the lens. So this is how you have to see it first. And very first step what we have to do is we should coincide the tip of the image pin. This is the tip of the image pin and this is the tip of the inverted image. ಇವೆರಡು ಟಿಪ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಕಣ್ಣಂತೂ ಹೆಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ದ ಟಿಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಏನದ ಲೆನ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಲೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಈ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೈಟ್. ಸಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಯು ರೈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಿನ್ ಆರ್ ಲೋವರ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಿನ್, ರೈಟ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮೊದಲಕ್ಕೆ ಅದರದ ನಾಬ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಆ ನಾಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಶುಡ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್. ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. Okay, now there is a vertical gap you can see. Now there is a vertical gap. So ಈ vertical gap ಅನ್ನು fill up ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
I can vary the heights of the pins, any one of the pin. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಿನ್ ಅದು ನೀವು height ಅನ್ನು vary ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Right? So like this we have to vary the heights, and you can observe the tips are now coinciding at the center of the lens. Okay, now you move your eye to the right and left. You can observe that the tips are getting separated. ಅವು ಎರಡು tips ನಡು ನಮಗಲ್ಲೇ horizontal gap ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, right? So like this you have to move your eye to the right and left after coinciding the tips at the center. So here also there is a parallax present. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ parallax present ಇದೆ, right? So ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ parallax ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. How to remove that parallax now? Parallax remove ಮಾಡೋದು simple adare. You just move your eye and take the tips to the edge. So the tip ನಮಗೆ edge of the lens ಗೆ ಬರಬೇಕು. So ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು there is a horizontal gap in between the tip of the inverted image and the tip of the image pin. So ಈ horizontal gap ಅನ್ನು fill up ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ I will either move this image pin backward or forward. So ಈಗ ನಾ backward movement ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅವು ಎರಡು tips ನಮಗೆ ಸಮೀಪ ಬರತ್ತವ್ರಿ, right? So now they are coinciding. Right, so there is a vertical gap. I will fill it up by raising this height of the pin, right? Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎರಡು ಟಿಪ್ಸ್ ನಮಗೆ coincide ಆಗಿದಾವ್ರಿ. Now check at the center ಒಳಗೂ ನಮಗೆ coincided ಅದಾವ, right? Now check at the another end. So at another end there is a slight difference. So you again move this lens forward or backward, so it will get adjusted. So ಈ ತರ ನಮಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ coincide ಆಗಬೇಕು, right? So if there is a very small gap, you can use that knob. So like this we have to remove the parallax, right? So ee tara parallax remove ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು, right? So now the parallax has been removed. ಈಗ parallax remove ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we have to note down the position of the image pin. Image pin ದ position ನೀವು ಇಲ್ಲೇ note down ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, right? Okay, let me show you. See, this is the image pin. Here we are having image pin ದ location ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Finally, keeping the object pin at a distance of 40 cm, we have removed the parallax. And this is the position of the image pin. So now what we have to do is we have to note down the position of the image pin. So image pin the position ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, what is this? ಈ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ? This is 80, and how much is this? This is 85, correct? So what is the value of this now? Okay, ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ. So this is 80, position ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ. This is 80, this one is 81, ಇದು ನಮಗೆ 82, this is 83, right? So it is almost 82.9. Right? So 82.9 is the position of the image pin. So now we have noted down, after removing the parallax, we have noted down the position of the image pin. Image pin the position ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲೇ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಮಿಡಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವಿಲ್ಲೇ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ install ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. You have to put the convex mirror here, and then we'll go for the next step, right? So I will note down this value of the position of the image pin, that is 82.9. right? That is the position of the image pin. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. You should not take the distance. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ದಿಂದ ಈ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯು ಟೇಕ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇದೆ, ಆನ್ ವಿಚ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. that's what we have to see, right? So it is at 82.9. clear? Okay, so you can check now. There I have inserted the convex mirror. So ಆ ಕಡೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಇತ್ತು, ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅದು 82.9 ಇಕ್ಕದೆ, and in between the convex lens and the image pin I have inserted the convex mirror. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ convex mirror ಇದೆ. So this was the object pin, ಇದು ನಮಗೆ object pin ಅದ. So on this side you have to sit and observe. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you can observe there the inverted image is already visible there. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಆ ಮಿರರ್ ದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಣಿಸತ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ವಿ ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಐ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಹತ್ರ ದ ಟಿಪ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್. Okay, we are sitting on the side of object pin. ಇದು ನಮಗೆ object pin ಅದ, object pin ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ. There is a lens and behind the lens there is a mirror, convex mirror. So ಆ ಮಿರರ್ ಒಳಗಿಂದ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಲೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, right? Okay, so you can check there is an inverted image also. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ inverted image ಕಾಣಿಸುತ್ತದ್ರಿ. This is the object pin in front of you. Object pin should be exactly where it was placed at the beginning ಎಲ್ಲಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು object pin, right? It was at 0, so I'm keeping it at 0 only. So 0 object pin ಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. Don't disturb the object pin, don't disturb the convex lens.
You keep it them as it is where they were, right? Okay, now you check, there is a horizontal gap in between the tips of both the pins, right? ಈ horizontal gap ಏನಿದೆ, ಈ horizontal gap ಅನ್ನು fill up ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ fill up ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ನಾಬ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ, you can see there. So this knob you have to use. ಈ ನಾಬ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು horizontal gap fill up ಆಗ್ತದ್ರಿ, right? So you can check there. Now they will come close to each other, right? See, like this, if you rotate, they will come close to each other. So first ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, coincide the tips of both the inverted image tip as well as the object pin tip at the center of the lens. So lens of the center ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು tips coincide ಆಗೋದು. I'll just show it clearly for you. Okay, so you can check at the center of the lens, they are coinciding with each other, right? The tips are getting coincided. Yeah, so like this they will get coincided. Clear? So like this the tips have to get coincided. Okay, well, after making the tips coincide at the center of the lens, you move your eye to the right and left. You can observe there the tips are getting separated. Our tips ನಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತವ್ರಿ, separate ಆಗತ್ತವೆ. Then what we have to do, we have to remove this parallax now. ಅವು separate ಆಗಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ parallax ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ parallax remove ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್? ಈ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್. ಮಿರರ್ದ ಪೊಸಿಷನ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನೀವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಫಾರ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟಫ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಮೂವ್ ದಟ್. ಒಬ್ಬದ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ರೀ. ಸಿ, ಇಫ್ ಐ ಮೂವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನೌ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಟಿಪ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮೀಪ ಬರತ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೂವ್ ದಟ್ ಮಿರರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಆ ಮಿರರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟಿಪ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಎರಡು ಅಲ್ಲೇ ಎಜ್ ಒಳಗೆ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಚೆಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಸೆಂಟರ್ ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಅವೆ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಮ್ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದು ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ನಾವು. Okay, they are getting coincided at the center. Clear? Okay, now you check whether they will move up till the edge or no. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಂಡ್ ವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಮಿರರ್. ಆ ಮಿರರ್ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಡ್ಜಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಡಿಸೈಡ್, right? So at the edges, are they coinciding or no? Okay, a little bit gap is there, so let us move it again a little bit. Okay, like this we have to make them coincide. Okay, you can check, they are getting coincided and then they are moving from one edge of the mirror to another edge of the mirror. If they move like this, then it means that the parallax has been removed. Okay, ಇಷ್ಟು parallax remove ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you have to note down the position of the mirror the position you note down ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, now let us check the position of the mirror. Removing the parallax with respect to the mirror, so we'll check the positions again. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಕೂಡ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಅನ್ನು we have kept it at 0 only, so ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮಿರರ್ ಎರಡು ತುರ್ದು ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಲೆನ್ಸ್? ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ at 40. Where is the mirror now? This is what we have to note down. So mirror ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದ, this is 50, ಇದು ನಮಗೆ 50 ಅದೇ, and this is 51, ಇದು 52, ಈ ತರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 55 ಅದ್ರಿ. So this is 50, this is 51, so it is at 51. The lens is placed at 51. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಮೊದಲು ನಾವು ಏನು ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ವಾಸ್ 82.9 and it is at 82.9 only. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? Okay, so we got to know the position of the mirror now. Position of the mirror is 51. Remember, position of the image pin for the convex lens was 82.9 and position of the mirror is 51, right? We'll note it down and we'll calculate the focal length now. Okay, first trial we have seen. First trial name clearly ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ what is the position of image pin, what is the position of mirror, all that we have noted down. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಾನೇ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ರೀ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಇಟ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾ ಥರದ ರೀಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ರಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2f ಅಂದ್ರೆ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, right? For the first trial. For the second trial, what you have to do, you should move this object pin towards the lens by 1 centimeter. 1 centimeter na move ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಯಾವ ಕಡೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ 40, 39, 38.
At this much distance, you have to keep the object pin and you have to take the 3 trials. I have taken all 3 trials and I have got the values like this. See, position of C. Position of C ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಇರ್ತದ ಆ ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಂತರ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು, ದ ರೀಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ 82.9, ರೈಟ್. ಇಮೇಜ್ ಪಿನ್ ನಮಗೆ 82.9 ಇತ್ತು. ಮಿರರ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ 51. Mirror was at 50 m. Next note, R is equal to C minus M. C minus M. So C minus M will give you 31.9, which will be equal to, then divided by 2 now madkontre, it will be equal to 15.9. 15.9. Correct? So this is the first trial. Second trial now we had got a second trial. For second trial we had got C as 84.6 and M as 54. M 54, and we have got C minus M as 30.6, which will be equal to 15.3. 15.3. For the third trial, it is 85.5 image pin, and the mirror was at 53 and 32.5, which will be equal to 16.25. Correct? So these many trials we have taken, 3 trials we have taken. Next we have to take the mean of this. Either the mean togobeka. So mean probably 15.8 something we will get, right? Near to 15.8 something we will get. So this much is the focal length. We have got the focal length of convex mirror. So that focal length of convex mirror, here you have to note it down. Illi result jagadag ನೀವು ಬರಿಬೇಕು 15.8 cm. I have got it. So original focal length ಹತ್ರ ನಮಗೆ 15 cm ಇದೆ, ನಮಗೆ 15.8 ಬಂದಿದೆ. Nearest result we are having. So this is how we have to perform this experiment. Okay, hope you have understood the experiment clearly, and if you like the content of this channel or the video of this channel, please don't forget to subscribe the channel, and please share the channel with your friends and mouth spread about the channel with your friends. Thank you so much for watching and supporting the channel. Please keep watching and supporting the channel.